Agyaman naklaw nga iti patuloy nga panagkarkarag yung kanya kung iti dati nga battle iti biyak ko agyaman nak kan launay agpagyaman nak iti ayat niya ako just he gave me the peace niya the peace iti mind ko iti heart ko kan iti joy ngay nga oray no kaso timang mangyari ngay kat adalata nga the peace ko the joy ngay nga intan niya ako just iti heart ko kat matayo launay niya ako just pakitaan tayo ngay kat God is sovereign over our life niya. And everything we do ngay kat He has already been decreed, even the delays iti nang nangyari iti panagawid ko ngay kat it's all part iti plano na niya. So natin pang isimsam pa iti so amin and then pagyaman naklaw na iti jay kat to God be all the glory. What can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? I'll give my heart, not just a part. I'm lifted up, my everything. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. Baka naluwang pasak titol kat madito kita yun. Anyway, let's read. Hallelujah. The adult ito tangay kita masarakan iti John chapter 3 verse 16, 17, and 18. Now, iti dito yung scripture, makita tayo di kinaimbag ti Diyos. Amen. How many of us nga binasbasa ng dito yung versikulo? How many of us nga nakikita na dito yung versikulo kat nagbiyagan na. Hallelujah. Ti panangbasa iti sasaw ti Apo nga kita, it's not just read. Amen. It's not just reading. But kuna na iti John chapter 14, he who keeps my commandments or siya sino man nga agtalinaed ijay unumang tungpal iti bilbilin ko aming nga dawat na song bata. Yan. So kahit nasa uwan ti sasaw ni Apo Dios kat it's not just reading, it's not just seeing, scanning or what. It's about understanding, it's about abiding, it's about living in it. Hallelujah. So, hanging you do not read, or we don't need to read the whole Bible, tapos hindi kastakat makunang mabalita yung pagbiyagan. No, every details, ijay sasaw ni Apo Diyos, kaya we can live in them. Amen. Mabalita yung pagbiyagan diya, there's always a promise. The commandments of the Bible is not just the 10 commandments. The promises of the Bible are not just few. There are so many. Every book there's a promise. Every chapter there's a promise in there. Madaydayo ti Apo Dios. Kaya into no basahan tayo mamatiak nga there's life. Amen. Hallelujah. Di biag ti may nga namati adya adal medyo season idi kalman. It's about the Bible. The Word of God. Iso ti biag ti may nga namati that without the Bible kumutong di espiritu kinagararwa tayo. Yet it leads to death. It leads to spiritual death. And then no hanga na isigod diay, then there's no more. It leads to the second death or the final death. Yan. So wala na. Now, reading from the book of John chapter 3 verse 16. Una na, for God so loved the world. Amen. Amen. Yes. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish. I'm reading from the ESV version. But have everlasting or eternal life. Yan. Very good news. Nagsaya. For God did not send His Son into the world to
to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Verse 18, whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe in is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. Kasi hindi siya nanampalataya nung una pa lamang. That's why to those who believe, sa Romans sabi niya, therefore now no condemnation to those who believe in Christ. There's no condemnation. So, ang tinitignan natin dito, di ikikanta iti puntos ngayon, kada gidi mamati kini Kristo, there is no condemnation. Awan pa nakababalaw. Awan iti pan nakadusa, walang kawalan. There is no lost. Walang ano pa man. But those who believe in Christ, sabi niya, there is life. Hallelujah. There is salvation. So salvation, ang kaligtasan comes from believing in the name of the Son of God. And that is all, sabi niya sa Bible, that is all by grace. So, you cannot be saved by grace alone. Because the grace of God is general. But you can be saved by grace through faith. That is the formula. You need faith in order to be saved. You need faith in order to be considered son. O kanya tayo katkunan ng sons of the living God. Hallelujah. Nagmayat niya. Sa bagay, pati kada kayong babae, daughters ko na tayo lang. But usually the Bible gamin ko na sons. But yes, of course, we have to understand it's a pangkalahatan. Yeah? It's a pangkalahatan para kanya tayo. So kunana, kasalauna iti ayat ni Dios. Now, understanding your salvation. We have to understand, no? And that is our theme for today. We have to understand our salvation. Have you understood? Have you understood, na intindihan mo na ba na ang ibig sabihin ng kaligtasan? Have you understood your identity in Christ? Have you understood? Naintindihan mo ba yung tindig mo sa Diyos, yung kaligtasan mo sa Diyos? Naintindihan ba natin of who we are, of what we are, and who we will be? So, because many of us, especially nowadays na medyo nalaganti pa nag-Kristiyano, and there are so many factors nga lumaganti pa nag-Kristiyano. Sa bagay nga naman, adadigay mga ibaga nga okay lang ang ganito, okay lang basta oray once a year nga gimong, di ba? Basta namati ka kiniya po Diyos. Okay nga lang naman. Kinapudno na motkit di, han nga di pa naggimong ti pa kay salakanan. Isunod di may isang tao, kat hanga nakagimong for some valid reasons, it doesn't mean nga mapukaw na di salvation na. It doesn't mean. Ngam, no, hanggang nga nagkimgimungan, because kung natayo laangan nga, di balita na isalakan naklata, that is, you're under deception. So, deceiving na yon. You have to, we have to be careful. Ngam, to cut it short, han nga iji pa naggimong ti kay salakanan. Yeah. Mabaling kalata nga may salakan o rehang ka nga gimong. Ngam, you are accountable to God. You and I. Accountable tayo kini Apo Dios for all our reasons. We are all accountable for, ako na ng word ng Biblia, everything will, God will bring every deed into judgment. O kuman ni Apo Dios, amin nga aramid tayo. Everything, whether that is good or bad. Halimbawa, that is good. Kuna ni Lord, how come nga naging good na ito'y kanyam?
How come nga this is good? Let us try to examine what is good. Kasi sometimes, di good kanya tayo, good lang kanya tayo. Nang kiniya po Diyos, Jengor ko na tayo, we cannot out-reason God. Ya, at tayo mabaling nga irasunan niya po Diyos. So nga, di rason mo, kan rason ko, rason tayo laeng. Ngam niya po Diyos, di takder na, isulat ta. Kung na di Biblia, God does not change. Ya? He is the same yesterday, today, and forever. Kahit nasa uwan, han nga mabalin nga, we cannot move God by emotions, by our emotions, by our severe nga emotions tayo. Just like di daduma, we've been kadang di daduma nga sa bagay nagrigat ni ikabil nga damagan no. Dahito ibangay kat gapos ba ijay perming oraga na arup basta kas jay araraw na kuna kuma madi oraga ka je perming araraw na je perming sangsangit na luwamut ken katay na ngaket tinignay niya po Dios yan. Sometimes that is debatable. Yeah, very debatable. I believe EJ idea in the context of reading the Bible nga we cannot move God. God is God. Amen. Yes. When God is God. But somehow the idea nga may ayo niya po Dios kadagiti anak na. May ayo niya po Dios kadagiti tao na isut gapon na nga it nagnati bendisyon. That is also true. Ngam hangad pesuji ko nada nga gapos kadagiti luluwakan sang sangit mo nagkuti niya po Dios. No, because God is God is God is God alone. Yes. He has all the potentials, He has all the powers, He has all the will. Yeah. Ngam because of His love unto you, binbindisyon na naka. And that is by nature, kakabsat. That is God's nature. Amoy ba't ikaw nata yung nature? Hallelujah. Kagagalat tayo. Si kadiayan, awan mabalin si kadiayan. Ngam hang applicable liya ijamay sa tao, no nagkristyano, agsukat di nature. Amen. When, agsukat di nature. Nature mo, idi upubing ka, hanga parehas di nature mo, no dumakkel ka. Hanga parehas di nature mo, no ma-born again ka. So, ano na born again ka, naungit ka pailaeng, that is not acceptable. Agsukat di nature, amen. Di nature, tisuksukatan niya po Diyos, that is the result of salvation. Suksukatan niya po Diyos, di nature mo. That is, you are becoming a new creation in the Bible. You're becoming new man. You're becoming a spiritual man. Jay, physical man lang, death in the spirit. But when it comes, ijay namati kina po Diyos na riing, di spirito na regenerate, napabaro. Baro nga parso ako na that is a new nature. Madaydayo ti Apo. So, kuna na dito'y tipan nagkasapulan, tipan nakaisalakan, ngayon han nga optional. Amen. Hindi po optional. Everyone needs salvation. Everyone. Starting from the age of accountability, no timay sang ubing kat amunan jay accountability na agrugi jay yung kamalayan, awareness nga he or she needs the Lord. Despite lang o malaksid lang ang kadagiti ko nata yung under age of accountability, of course, the Lord said, kukwak dagiti ubing. The children belongs to me. So wala na tayong magagawa doon. They belong to the Lord. Now, the necessity of salvation, apay nga kasapulan ti panakaisalakan because there is sin. Amen. Di plano niya po Diyos, the perfect plan, the master plan niya po Diyos nga everyone will be saved. Everyone. But due to sin, kunana nito'y nga gapos iti basol, nagkaroon iti
need for salvation. Now, the weight of sin, kunana nito'y, gapos ijibasol, we were separated. Humanity were separated from God. Humanity were separated, nga kahit nang asawan, we are under God's wrath. Iso nga, naiarig niya, dagiti pinarswa ti Diyos, naiarig nga kabusor ti Diyos. Dagiti tao nga, pinarswa ti Diyos, naiarig nga kabusor ti Diyos. You know what? We were placed under righteous wrath of God. The righteous wrath of God, ngaykit na idumduma. Agungat ngagpaiso ni Apo Diyos, but with righteousness. Just like what He did. Hindi nagbasol ti tao, hana ko naan nga paparwak amin. Kunana, I will change humanity. And so, nag-change the humanity. Ingga natata. So nga hanga ko na ni Apo Diyos nga gapos na nagbasol ka, peace, itat ka nga kaslakoton. Hanga gapos na nagbasol ka, I will remove you. No longer. Yeah? No longer like that. But kunana with His righteous wrath, He tries to discipline. He tries nga i-convince na tayo, kaya't na nga mailintag tayo, maipan tayo gusto nga dalan. So, diya iti program niya po Diyos. Now, kunana dito'y, because of this sin, niya, we are born with a corrupted nature. Yan. We were born with a corrupted nature. This sinful principle, kunana dito yung it pollutes us. Iso nga already kasing putan nga tao, nga namati kini Apo Diyos, corrupted yung nature. Corrupted yung nature. Kahit nasa awan, no corrupted yung nature, whatever that person has in his heart, according to Matthew, madimat yung rumwar. Yeah? No, madija de yung unag. Do not expect nga mayat yung rumwar. Madi yung rumwar. Iso nga no, because the man is angry, what comes from his mouth is, yan, hindi rin maganda. Because the man is holy, what comes from his mouth, what comes out from his life is holiness. Kuna na di Bible, you will be known by your fruit. We will be known, both spiritual people and physical people. We will be known by our fruit. Maamuan na tayo ti tao, maamuan na tayo ni Apo Diyos by our fruit. Maamuan na tayo ni Apo Diyos of who we are. Madaydayo ti Apo. Now, kuna na dito'y nga we have inherited the sin, of course, through Ijay. Now, but the basis or seriousness and or the seriousness of sin cannot be fixed. Han nga maisimpa, han nga maiaramid, han nga ma-repair by way of any self-generated resources. Just for example, di may isang nga tao nga hanga namati, nga polluted di nature na, ore agan awan iti daduma nga mabalin ng aramidan to change that nature. By himself alone, hindi po pwede. By yourself alone, you cannot change that nature within you. Actually, kayat gilasag. Actually, kayat gilasag di nga nature. Kasi lasag kat nga rod, bagi dayta. Amen. That's why, adadalan tayo iti Biblia. Kat kunana, kasapulan tayo itipan nakawaya-waya from the outside. And what is in the outside? Outside you. Amen. Outside this body, outside your heart, outside your life. You need someone to change you. You need someone to make you whole. Kanyak, akasapulak hako kaya. O ada kasapulak nga mangbaliw kanyak, and that is the Lord Jesus Christ. That is the Lord Jesus Christ. That's why han nga amin nga umuno nagtisimbaan na born again.
Okay, so, you have to check yourself. Hanga amin. Ngam, hanakit nga sa uwan nga bawal. Hanakit nga sa uwan nga madi. Hanakit nga sa uwan nga, screen. Doon kayo. No. Unlike the olden times nga the olden times of church, the arrangement di church, digi jay nasansanto, sarap. Oh, kaya amo da idi. Tata naglalawakon. Nung di bali, this is now. That was, so nga hanakit nga sa un nga gapos ada likod, less holy. Ya, ngam idi kas jay. Ya, holy, yan, parang tapos yung mga ministers na, yung mga ano na, tapos yung mga nasa labas, yung mga undecided. By physical judgment. Ya, adi ngikit pangrukudan dagiti tao idi, dagiti papadi, dagiti ministro idi kas jati wagas da. Ngam tata idi nang rugi idi in may ni Apo Jesus na binurak na jay division. Binurak na jay wall that divides. Binurak na jay division iti from ije panagdayaw kini Apo Dios kunana everyone is free indeed to serve the Lord. Iso nga data mabalin tayo mo umay agimong amin. Awan iti exceptions. Wala nang hindi porke ikaw ay doon ka, hindi ka na pwede dito. No, everyone is allowed. Nga, madaydayaw ti Apo. Kat kunana dito ay nga the basis of salvation tayo nga it is through Jesus Christ. Amen. Amen from the Old Testament until the eternity to eternity kunana the basis of salvation ket none but Jesus Christ. The cross of Christ will always stand. Ket isunto ti pakaisalakanan iti amin. Amen. Isunto ti basaran nga ti tao maisalakan and not kunana iti Ephesians not by works. It is not by who you are. It is not what you do. It is not by any means iti physical, but it is because of Jesus Christ. It is because of what He did on the cross of Calvary that gives us salvation. That's why kunana ditoy dagiti tao nga naisalakan agayat daken Kristo na dumdum mga rikna. Until now I feel this feeling nga naidumduma. You know what? Everyone pare-parehas po. Lahat nagkakaproblema. Financial, physical, but the thing is no properly align tayo iti spiritual, iwagas ni Apo Diyos. Kuna na jay taga Mountain Trail, laton pa'y dadan. So nga mayat, basta ganun yun. Mayat, i-work out ni Apo Diyos. Isimpa ni Apo Diyos, amin. Iso nga no, di ko na tayo tatay, no polluted jay unag, oran at araramidam, han nga nasimpa jay outside. Everything, it reflects. Ag-reflect di ay. Ngam, no naisimpa jay what is inside you. Naisimpa jay espiritu tayo, mayat iti espiritu tayo, totally aligned, in tune kini Apo Diyos, whatever that comes out, mayat. Naman ko kunang ang buhay ng Kristiyano ay panay hallelujah lamang. Yan. That is misconception. Nga ore ti biag ti Kristiyano kat there are times nga you cry. Anya di kanta nga sometimes we cry together. Sometimes we laugh together kung na nagayam. Sometimes we cry. Sometimes we share together heartache and sigh. So meron din po. There are sharings of heartaches. Iti Christian life. May mayat nga dakayat at chinya ti heartache. Kesa jay, ano reclick na mo? Ada.
kesa ipanyo ijidad duma. Yeah. Ito po yung ethics natin. Yeah. Pag mag-share kayo ng pag mag-share kayo ng heartaches nyo to one another, make it sure na from girl to girl. From man to man. Yes. No ladies. And gentlemen. And kaya yung mag-share iti a heartaches yo kanyak, mangikuyog kayo kadwayo. Yan. That's the proper. Or ayaban yun ni Brother Ronald, tada witness tayo. Ano nga ayaban ni baby pa lang na maawatan. Now, that is Christianity. Christianity is not perfect. Kristyano nga it doesn't mean nga kang nagsakit. It doesn't mean nga adang ka na yung kwartam. Kabaliktaran. Yeah, kabaliktaran. No, Kristiyano ka, mapansin nyo, apa niya kaslangahan unay. Kumpara no, kanyak hanunay. Ngam you know what is the blessing? Ure hanunay nga nalubos ti kwarta no nagkristyano ka, ngam ada mabati. You can save. Can you value? Napintas ti turong na. Samantalang, no hanga nagkristyano, ngayon one day millionaire. Hanlang kwarta tumayab. Pati plato. And that is not good. Madaydayo ti Apo. But you know, ti panakaisalakan nga ikit sagot ni Apo Dios kanya tayo dita. Now, under the Old Testament, the sacrificial system, kasi ag-sacrifice day di in order nga makabaran di basol day di Old Testament in the olden times, ag-sacrifice da. So, kadagiti awan ti sacrifice na, pasensyahan tayo. Kadagiti awan ti tarakan na, isang siguro binaliwan mo't lang ni Apo Diyos, tawan, maibos amin yung tarakan mo ka. Asjay. And then you know what? The sacrificial system in the Old Testament, digiti ritual, iti tabernacle of Moses. There was a ritual nga mararami di jay. Ritual iti pan nakapakawan ti basol. Ritual iti pan nakaikapya. Nya, peace offering nga kunada. Now, the ritual, ket makita tayo jay, even iti gijay, already gijay papadi di. Nya, they have services, they have activities, kunana ditoy, can even di gijay sacrifices. Di gijay, even ijay Passover, di Passover. Ngayket ada iti significance nakat kunana ditoy, di gijay ngayket idea from them na ala di naputar di makunata yung or naituloy through Jesus Christ. So naimaymay sa amin tatakin na ngayket jay hanga kini Satanas. Hanangay nga kaslangay nga di description ti daduma hinostage na ka ni Satanas. Tapos no hangkang agbayad patayot daytoy hinostage ko kuna ni Satanas. Hindi po pelikula yon. Yan. Christianity is not a movie. Yeah. But Jesus Christ died to pay for the ransom. Nga tinagbayadan ni Apo Jesus on our part nga datayo kumati agbayad ket dinakabasulam ti tao. Tinakabasulam ket haan nga ni Satanas. Tinakabasulam kinakabasulak ket ni Apo Dios. That's why isuna iti nakabayadan na di ransom in place of us ket Jesus Christ died. That we might be free. Free indeed. Now, may isa nga makikita tayong nga bunga ti panakaisalakan ket kunana nito reconciliation ono pan nakikapya. Ngay sursuro na nga amin nga namati ngay ket haanan ono every believer haanan nga estranghero kini Apo Dios but they are free. That is reconciliation, pan nakikapya. So, we have peace with God. We are friends of God. Kunana di kanta, I am a friend of God because we were reconciled. Maraydayon ni Dios nga pagsirsirbiyan tayo. Now,
nagatang tayo from from the curse, from the sin. We were washed. We were given, or we were granted a new birth. Na anak tayo. Dietikas lang may isang description iti panakaisalakan. Na anak tayo manan. Na born again. Born again, isugamin ti usually nga maususar idi. Nga we were born again. We were granted a new birth. Na anak ka manan. Praise the Lord. Ngam, tipan na kayo anak manan ngikit by way of spiritual rebirth. It is not physical. Tano siya nga may isa, ayo, madikon nga may anak manan nga physical. Nagrigat kaya. Nagrigat. Tapos, dati nga biyag, ay na, wag na. Wag na. Ayoko. Ganito na lang. But we were reborn spiritually. Madaydayaw ti Apo. Nya, naganas gayam tag pamati kini nga po Dios. Nagmayat gayam tag serbi iti Dios. We have all the benefits, spiritual benefits. Hangin nga jay gaposta ada jay tangtangadon tayo nga bendition. But first of all, your salvation is already a blessing. And I have to correct it gayam. Salvation is not a reward. Because reward is something you work for. Ngam salvation is not, it's free. So, hangabunga, iti trabaho jay salvation mo. It is not a reward, but it is a free gift. So, let us enjoy our salvation. Una ni David, restore unto me the joy of my salvation. Inaramid na di, kinanta na diya, insurat niya diya, idinagbasol isuna, kit nakita na ngay, gibiyag na ngay nga, there's no more. Awanan ti masaya nga turong na. And then when he sang unto the Lord kunana, restore unto me the joy of my salvation, and let not your Holy Spirit depart from me. So, kasjay ko maititari gagayan tayo. Nga, we have somehow value our salvation. I-value tayo kung matipan na kaisalakan tayo. You know what? It is season, that is what we are explaining. Di pa nakaisalakan, di titurong na amin. Kat kung na ti Biblia, no adamay sa nga maisalakan, amin nga ang hilis. Agragrag sakda. So, it is season, we only have 1, 2, 3, 4, 5, kas lang timor or no. And that is more than enough. Tapno tigas tangay ket agkuti tayo. So, madaydayo ti Apo. Now, kakabsat iti kanya tayo on our part ngayon, we have to work out our salvation daily. It is not because you work out tapno may salakan ka, but you work out because you are God's children. You are saved. Madaydayo ti Apo. Iso nga sapay ka dita aywanan tayo. Di pa nakaisalakan tayo. Amen. Han nga isabit lang kung kumpurmi. Agdigo sakpaywan, di takapay. Hanga kasjay. It's not a thing. It's not a toy. It's not a, mapanak pa ijay ko. Mapanak pa ijay kasaran, ibati ka pa'y win. Tabaka ada makakita kanyang kantsawan na. So, timay sa nga naisalakan nga anak ni Dios. You know what? We're not welcome in this world. You're not even in this world. You don't even belong here. We belong to some place, a higher place, a higher ground, a better place ngayon ka rin ni Apo Dios. A mansion over the hilltop. Kat kakabsat, dahi tangang lugar ngayon, that is our aim, that is our goal. Kung na we're just passing through, nga magnatayo kung mga nasayaat. Let us pass through in this world nga napintas iti imahe tayo. So hangaga pusta tagalangit tayo, kahit mga sawan, uray, anya ti kastak di tirabaw ti dagan, di bali ta tagalangit akmat. No? Baka nung isto nga din manong kanto jayan na pukaw jarwangan, hindi ka na makakapasok.
dito ka na lang. So we have to guard our faith. Amen. Amen. Hallelujah. Deity, mensahe ti Apo data kanya tayo, that I myself, that I am blessed, having God's word in my life. Let us pray. Hallelujah. We bless you, Father. We thank you. We thank you for what you have done. So precious. There's none like you, God. Kat sapay ka diyo Diyos ta, dating nga piyag mi, nga inted mo, dating nga panakaisalakan nga naawat mi, sapay ka dita agbalin o Diyos nga blessing o God on our part, that will lead us more, God, in the fear of you. Nga agbutang kami pa'y kumakan ka, o Diyos, dumakal pa'y ayat mikin ka. Maraydayaw ka, o Diyos. Hallelujah. Agyaman kami, teraramidam in our life. We ask you, Lord God, to protect us, O God, from any works of the enemy. Manipod ka dagiti, iman ni Satanas, tulungan na kami, ilisi na kami. Madaydayaw ka, O God, iti amin nga panagbiag mi. Nga rod, iawat mi kin ka, ti kangatuan nga dayaw ken gloria. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let me worship.